Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Messi Zafira. Kali ini kita akan memanfaatkan sisa-sisa benang untuk membuat konektor masker rajut. Bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita simak bersama-sama. Di sini saya menggunakan beberapa jenis benang sisa, mulai dari benang polycherry, benang milk katun, dan benang pada baris kedua kita ganti warna benang. Di sini kita membuat kelopak bunga. Kita buat 3 rantai terlebih dahulu.
Setelah semua lubang terisi, kita slip stitch pada
langkah sama seperti